Morning students, today's class is about life cycle of rust fungi, Puccinia, Euromyces and Hemileia. In our previous classes, we have studied about general characters of Basidiomycota fungi. So now we can differentiate the rust and smut fungi, and in this class we will study about Puccinia, Euromyces and Hemileia life cycles. So Puccinia graminis triticii. So life cycle of Puccinia graminis தான் நம்ம இப்போ இந்த இதில் பார்க்க போகிறோம், which cause black rust of wheat or stem rust of wheat, and their taxonomic characters and life cycle in main host and life cycle in alternate host. So Puccinia graminis triticii requires two genetically different host to complete their life cycle, that is main host and alternate host. அந்த ரெண்டு ஹோஸ்ட்லையும் எப்படி நமக்கு லைஃப் சைக்கிள் ஃபார்ம் ஆகுதுங்கிறத இந்த கிளாஸில் நம்ம பார்க்க போகிறோம். First of all, symptoms of rust. Rusts are small raised lesions or pustules on the leaves or leaf seeds, stem usually of a rusty color. So rusty color நமக்கு lesions present ஆயிருக்கும். The pustules may be yellow, black, brown or reddish brown in color. The pustules may be either compact or break through the host epidermis to become dusty. So first of all, classification: kingdom fungi, phylum Basidiomycota, class Puccinomycetes, order Puccineales, family Pucciniaceae. There are several genus and species in Basidiomycota or Puccinomycetes. First of all, Puccinia graminis triticii, black or stem rust of wheat. Next, Puccinia sorgi, sorghum rust. Puccinia substriata, variety Penicillariae, rust of pure millet. Puccinia arachidis, rust of groundnut. Euromyces fasciolitypica or Euromyces appendiculatus synonyms, rust of black gram, green gram, cowpea, beans, horse gram, etc. So first of all, symptoms of black or stem rust of wheat, Puccinia graminis triticii. It mainly infects the stem, that's why it is called as stem rust. Oblong reddish brown pustules, that is raised blisters, are produced mostly on the stem and also on leaves in the initial stage. So initial stage la stem la namakku pustules present aayirukkum. Later they become conspicuous linear or oblong, dark brown to black, and often merge with one another. So நமக்கு வந்து அந்த லீனியர் பஸ்டியூல்ஸ் என்னமே என்ன ஆகும்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன்னோட ஒன்று மிக்ஸ் ஆகிட்டு இட் வில் ப்ரொடியூஸ் லாங் பஸ்டியூல்ஸ். Late in the season, linear black tilia are formed in the same iridospore or on a separate place. Severe infection cause drying of leaves. ஸோ நமக்கு வந்து இதில் டீலியல் ஸ்டேஜும் இரிடியல் ஸ்டேஜும் ஒரே ஸ்டெம்மில் ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கலாம் அல்லது செப்பரேட் பிளேஸில் ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கலாம். சிவியர் இன்ஃபெக்ஷன் காசஸ் ட்ரையிங் ஆஃப் லீவ்ஸ். So this photo represents the reddish brown color pustules present in stem of wheat rust. ஸோ நமக்கு வந்து ரஸ்ட் இன்ஃபெக்டட் வீட் ஸ்டெம். ஸோ நமக்கு வந்து வீட் ஸ்டெம்மில் எப்படி இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா ரெட்டிஷ் ப்ரௌன் கலர் பஸ்டியூல்ஸ் ப்ரெசென்ட் ஆயிருக்கு. இன் சிவியர் கேஸ் இட் கன்வெர்டட் இன்டு பிளாக் கலர் ஸ்போர்ஸ், தட்ஸ் வை இட் இஸ் கால்ட் அஸ் பிளாக் ஆர் ஸ்டெம் ரஸ்ட். ஸோ நமக்கு வந்து ஸ்டெம் இன்ஃபெக்ட் பண்ணுறதால ஸ்டெம் ரஸ்ட்னு சொல்லலாம், பிளாக் கலரில் மாறுறதால பிளாக் ரஸ்ட்னு சொல்லலாம். பேத்தோஜன், it is heterosis rust, primary host is wheat and alternate host is barberry. ஸோ நமக்கு வந்து பேத்தோஜன் இஸ் ஏ ஹெட்ரோசிஸ் ஒன். ஆல்டர்னேட் ஹோஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பார்பெரி. ஆல்டர்னேட் ஹோஸ்ட்டில் என்னென்ன ஸ்டேஜ் ப்ரெசென்ட் ஆயிருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டேஜ் 0 பிக்னியா அண்ட் பிக்னியோஸ்போர்ஸ் ஆர் ஸ்பெர்மகோனியா அண்டு ஸ்பெர்மாசியோஸ்போர்ஸ். ஸ்டேஜ் 2 ஏசியா அண்ட் ஏசியோஸ்போர்ஸ். ஸோ இந்த ரெண்டுமே வந்து ஆல்டர்னேட் ஹோஸ்ட்டில் ப்ரெசென்ட் ஆயிருக்கும். மெயின் ஹோஸ்ட்டில் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டேஜ் 2 இருடியா அண்ட் இருடியோஸ்போர்ஸ், ஸ்டேஜ் 3 டீலியா அண்ட் டில்டோஸ்போர்ஸ் ரெண்டுமே வந்து மெயின் ஹோஸ்ட்டில் ப்ரெசென்ட் ஆயிருக்கும். பிளான்ட் டெப்ரிஸில் என்ன ப்ரெசென்ட் ஆயிருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டேஜ் 4 பெசிடியா அண்ட் பெசிடியோஸ்போர்ஸ். ஸோ பேத்தோஜன், ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் iridospores. ஸோ iridospore எப்படி இருக்கும், Puccinia graminis உடைய iridospores எப்படி இருக்கும், ஓவல் ஷேப்டு, சிங்கிள் செல்டு, பைநியூக்ளியேட். ஸோ இட் இஸ் ஏ பைநியூக்ளியேட் ஸ்போர், கோல்டன் ப்ரௌன் இன் கலர், திக் வால்டு, எச்சுமுலேட்டட், தட் இஸ் ஸ்பைனி வால் வந்து ஸ்பைனியாக இருக்கும், பெடிசிலேட், ஸ்மால் பெடிசில்ஸ் இருக்கும், ரிப்பீட்டிங் ஸ்போர்ஸ், ஆல்சோ கால்ட் அஸ் ரிப்பீட்டிங் ஸ்போர்ஸ். iridospores வந்து ஒரு சைக்கிள் ஒரு லைஃப் சைக்கிள் வந்து நிறையா டைம் ப்ரொடியூஸ் ஆகிற ஸ்போர் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா iridospores, தட்ஸ் இட் இஸ் கால்ட் அஸ் ரிப்பீட்டிங் ஸ்போர்ஸ். iridospores repeatedly produced by the life cycle of Puccinia graminis, that's why it is called as repeating spores, and has 4 equatorial germ pores. So இந்த germ pore வந்து 4 இருக்கும், equatorial germ pore வந்து 4 இருக்கும். germ pore used to produce the germ tube. ஸோ நம்ம வந்து பார்த்திங்கன்னா நமக்கு வந்து ஸ்போர் வந்து இப்படி இருக்குன்னா அதோடைய ஒவ்வொரு எண்ட்லேயும் பார்த்திங்கன்னா 4 போர் வந்து ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கும், ஒவ்வொரு போர் ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கும். திஸ் இஸ் யுவர் germ pores. ஸோ teletospores
are two-celled, dark brown, thick-walled at the apex and pointed at the tip. ஸோ நமக்கு வந்து டிப்பில் வந்து பாயிண்டடாக இருக்கும் அண்ட் அபெக்ஸ் ரீஜன் வந்து திக் வால்டாக இருக்கும். இது ஸ்லைட் கன்ஸ்ட்ரிக்ஷன் அட் தி செப்டம். ஸோ நமக்கு வந்து கன்ஸ்ட்ரிக்ஷன் அந்த செப்டம் இருக்கிற இடத்துல ஸ்லைட் கன்ஸ்ட்ரிக்ஷன் இருக்கும். டீலியோஸ்போர்ஸ் ஆர் ஆல்சோ கால்டு ரெஸ்டிங் ஸ்போர்ஸ். Young teletospores are binucleate, but at maturity it has single diploid nucleus. ஸோ நமக்கு வந்து binucleate இருக்கும். At the time of maturity, these binucleate spores, these dicaryons fused together and produce the diploid nucleus, that is zygote. ஸோ திஸ் இஸ் ஒரு ஆல்டர்னேட் ஹோஸ்ட் பார்பரிஸ் வல்காரிஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. பார்பரி இஸ் ஆல்டர்னேட் ஹோஸ்ட் ஆஃப் wheat rust. So upper surface of the barberry leaf contains pycnial stage. So pycnial stage வந்து upper surfaceல இருக்கும். convex region இருக்கும். convexனா லைட்டாக பல்ஜ்டாக இருக்கும். சரிங்களா? ஸோ செகண்ட் ஒன் இஸ் lower surface. பார்பரியோட lower surfaceல acial cup like structure, that is concave region present on barberry plant. So magonia also act as alternate host for Puccinia graminis. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் iridospore and teleospore பற்றி பார்த்தோம். நெக்ஸ்ட் வந்து பெசிடியம் ஆர் ப்ரோமைசிலியம். பெசிடியம் இஸ் ஏ ஸ்ட்ரக்சர் which produces பெசிடியோஸ்போர்ஸ்னு பார்த்துருந்தோம். லாங் தின் வால்டு ஹயாலின் அண்ட் ஃபோர் செல்டு. ப்ரோமைசிலியம் இஸ் ஆல்வேஸ் ஃபோர் செல்டு இன் ரஸ்ட். ஸோ பெசிடியோஸ்போர்ஸ் ஆர் யூனிசெல்லுலார், ரவுண்ட் அண்ட் யூனிநியூக்ளியேட். ஸோ நம்ம வந்து யூனிநியூக்ளியேட்டாக இருக்கும். நெக்ஸ்ட் பிக்னியம் இஸ் ஏ ஃப்ளாஷ் ஷேப்டு ஊஸ்டியோலேட் ஒன். ஊஸ்டியோலேட்னா அதில் ஊஸ்டியோல் ப்ரெசென்ட் ஆயிருக்கும். ஆல்சோ கால்ட் அஸ் ஸ்பெர்மகோனியா which produce pycniospores. ஸோ பிக்னியத்தில் வந்து என்ன இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா pycniospores present ஆயிருக்கும். ஸ்பெரிக்கல், தின் வால்டு, ஹயாலின், யூனிசெல்லுலார் அண்ட் யூனிநியூக்ளியேட். Aecium is a cup-like structure and thick-walled. It will produce unicellular, yellow, hexagonal, thick-walled, binucleate, echinated and has 6 germ pores. நமக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா 6 germ pores இருக்கும். binucleateாக இருக்கும் Aeciospores. ஸோ லைஃப் சைக்கிள் ஆஃப் பக்சினியா. லைஃப் சைக்கிள் ஆஃப் பக்சினியாவை ஏதோ ஒரு இடத்துலேருந்து நம்ம ஆரம்பிச்சுக்குவோம். ஃபஸ்ட் பெசிடியோஸ்போர்ஸ்லேருந்து ஆரம்பிச்சுக்குவோம். பெசிடியோஸ்போர்ஸ் ஃபஸ்ட் ஸ்டார்ட் தி டிசீஸ் பை இன்ஃபெக்ட் தி ஆல்டர்னேட் ஹோஸ்ட். ஸோ நமக்கு வந்து பெசிடியோஸ்போர்ஸ் என்ன பண்ணுது? ஆல்டர்னேட் ஹோஸ்ட்டை இன்ஃபெக்ட் பண்ணுது. தெர் ஆர் 4 பெசிடியோஸ்போர்ஸ், 2 ப்ளஸ் ஸ்ட்ரெயின்ஸ் அண்ட் 2 மைனஸ் ஸ்ட்ரெயின்ஸ். ஸோ நமக்கு வந்து 2 ப்ளஸ் ஸ்ட்ரெயின் இருக்கும், 2 மைனஸ் ஸ்ட்ரெயின் இருக்கும். both basidiyospores germinate and produce the spermogonium. ஸோ நமக்கு வந்து ஸ்டேஜ் 0க்குள்ளார நம்ம போகிறோம். அதில் வந்து என்ன பண்ணுது பார்த்தீங்கன்னா ஸ்பெர்மோகோனியம் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது. ஸ்பெர்மோகோனியம் கண்டென்ஸ் ரிசெப்டிவ் ஹைவே அண்ட் ஸ்பெர்மாசியா. அட் தி டைம் ஆஃப் மெச்சூரிட்டி தி ஸ்பெர்மாசியா அட்டாச்டு வித் ஆப்போசிட் டைப் ஆஃப் ரிசெப்டிவ் ஹைஃபே. ஸோ நமக்கு வந்து ப்ளஸ் ஸ்பெர்மாசியாவாக இருந்துச்சுன்னா மைனஸ் ரிசெப்டிவ் ஹைஃபேவோட ஜாயின் ஆகும். மைனஸ் ஸ்பெர்மாசியாவாக இருந்துச்சுன்னா ப்ளஸ் ரிசெப்டிவ் ஹைஃபேவோட ஜாயின் ஆகிட்டு இட் வில் ப்ரொடியூஸ் டைகாரியோட்டிக் கண்டிஷன். ஸோ நமக்கு வந்து டைகாரியோட்டிக் கண்டிஷனை ப்ரொடியூஸ் பண்ணும். மீன்வைல் தி மைசிலியம் பெனட்ரேட் தி லோவர் சர்ஃபேஸ் ஆஃப் தி லீவ்ஸ். ஸோ நமக்கு வந்து பிக்னியம் வந்து அப்பர் சர்ஃபேஸில் ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கும். அங்கே வந்து நமக்கு அந்த ஸ்பெர்மடைசேஷன் நடக்கும்போதே என்ன ஆகும்னு பார்த்தீங்கன்னா மைசிலியம் வில் penetrate the lower surface and it will produce acial structure. ஸோ நமக்கு வந்து ஸ்டேஜ் 1 பார்த்தீங்கன்னா acial structure ப்ரொடியூஸ் ஆகும். இங்கே இருக்குது பார்த்துங்க, உங்களுக்கு தெரியும், கீழே இருக்கு பாருங்க, கப் லைக் ஸ்ட்ரக்சர் இருக்கு இல்லையா, acial ஸ்ட்ரக்சர் ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கும். ஸோ உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா தெரியும், இங்கே acial ஸ்ட்ரக்சர் ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கு. இட் வில் கண்டைன்ஸ் binucleate spores. why? because it comes from dikaryotic phase. ஸோ நமக்கு வந்து இந்த ஸ்டேஜ் 0ல் என்ன நடக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா டைகாரியோடைசஸ் நடக்குது. அந்த டைகாரியோடைசஸ் நடக்கும்போதே ஏசியல் ஸ்டேஜ் ஃபார்ம் ஆகிறதால இட் கண்டைன்ஸ் டைகாரியோட்டிக் ஸ்போர்ஸ், தட் இஸ் ஏசியோஸ்போர்ஸ். ஏசியோஸ்போர்ஸ் மெயின்லி இன்ஃபெக்ட் தி வீட் ஆர் மெயின் ஹோஸ்ட். ஸோ நமக்கு வந்து ஏசியோஸ்போர் எதை இன்ஃபெக்ட் பண்ணுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா வீட்டை இன்ஃபெக்ட் பண்ணுது. வீட்டை இன்ஃபெக்ட் பண்ணிவிட்டு இட் என்ட்ரி இன் டு தி ஸ்டேஜ் 2, தட் இஸ் இரிடியல் ஸ்டேஜ். ஸோ இரிடியல் ஸ்டேஜ்குள்ளார வந்துடுது. நமக்கு வந்து ஸ்டேஜ் 0 முடிஞ்சுது, ஸ்டேஜ் 1 முடிஞ்சுது இன் பார்பெரி. நெக்ஸ்ட் வந்து மெயின் ஹோஸ்ட்டுக்குள்ளார என்ன ஆயிடுச்சு, ஏசியோஸ்போர்ஸ் என்ட்ரு ஆயிடுச்சு. அண்ட் இட் வில் ப்ரொடியூஸ் இரிடியல் ஸ்டேஜ். இரிடியல் ஸ்டேஜ் கண்டைன்ஸ் இரிடோஸ்போர்ஸ் வித் பெடிசில். ஸோ பெடிசிலோட நமக்கு என்ன இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா இரிடோஸ்போர்ஸ் இருக்குது. these iridospores are also called as repeating spores. ஏன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த லைஃப் சைக்கிளில் ரிப்பீட்டடாக நமக்கு வந்து ஒரு சீசனில் நிறையா டைம் வந்து இந்த iridospores வந்து ஃபார்ம் ஆகிட்டே இருக்கும். அதுக்கு தான் இங்கே ஒரு சின்ன சைக்கிள் வந்து உங்களுக்கு காட்டியிருக்காங்க. ஸோ அட் சம் பாயிண்ட், ஸோ நமக்கு வந்து ஏதோ ஒரு பாயிண்ட்டில் என்ன ஆகுன்னு பார்த்தீங்கன்னா இட் வில் ப்ரொடியூஸ் டீலியோஸ்போர்ஸ் ஆர் டீலியம். ஸோ நமக்கு வந்து டீலியம் ப்ரொடியூஸ் பண்ணும். அதாவது ஸ்டேஜ் 3க்குள்ளே என்டர் ஆகிட்டு இட் வில் ப்ரொடியூஸ் டீலியம். ஸோ iridospore ஆல்சோ binucleate because it produced by dikaryotic spores, that is aeciospores. ஸோ ஏசியோஸ்போர்ஸ் ஜெர்மினேட் ஆகிட்டு நமக்கு இரிடோஸ்போர் ஃபார்ம் ஆகிறதால அதுவும் எப்படி தான் இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா பைநியூக்ளியேட்டாக தான் இருக்கும்.
ஸோ டீலியோஸ்போர்ஸ் ஆல்சோ பைநியூக்ளியேட். ஸோ டீலியோஸ்போர்ஸும் பைநியூக்ளியேட்டாக தான் இருக்கும். ஸோ நமக்கு வந்து இங்கே பார்த்தீங்கன்னா 3 ஸ்போர் வந்து பைநியூக்ளியேட்டாக இருக்குது. ஏசியோஸ்போர்ஸ், iridospores and teleospores. These 3 spores are binucleate in nature. So நமக்கு வந்து binucleate இருக்கு and bicelled. Teleospores are always bicelled in Puccinia graminis. ரெண்டு செல் இருக்கு பாருங்க. ரெண்டு செல்லையும் 2 opposite type of karyons present ஆயிருக்கு. minus plus இருக்கு. So at the time of maturity karyogamy will be occur in teleospore. So நமக்கு வந்து வேற எங்கேயுமே வந்து karyogamy நடக்காது rust fungiல, teleosporல நடக்கும். So karyogamy will occur in teleospores which produce diploidization. Karyogamy also called as diploidization. So diploidization நடக்கும்போது என்ன ஆகும்னு பார்த்தீங்கன்னா it will produce zygote. So நமக்கு வந்து ரெண்டு செல்லையும் ரெண்டு zygote present ஆயிருக்கு. ஒன்று ரெண்டு zygote present ஆயிருக்கு. This zygote pass through the meiosis and produce the 4 haploids. So வந்து 4 haploids produce பண்ணும். These 4 haploids released through promycelium. So promycelium produced by teleospore. Promycelium also called as phragmobasidium. This promycelium release the basidiospores through sterigmata. So sterigmataங்கிற ஒரு ப்ரொஜெக்ஷன் மூலமா என்ன ஆகும்னு பார்த்தீங்கன்னா basidiospores ரிலீஸ் பண்ணும். These basidiospores again infect the barberry. So at the time of infection it will produce spermogonium. Spermogonium produce spermatia and receptive hyphae. Spermatization will be occur. After spermatization it become dikaryotic stage. So dikaryotic stage will produce Aeciem and Aeciospores. Aeciospores infect the main host, that is wheat. It will produce iridial and iridiospores. Iridiospores are repeating spores. அது வந்து திரும்பி நடந்துகிட்டே இருக்கும். At one point it convert into teleum and teleospores. Karyogamy will be occur in teleospores. After karyogamy the diploid nuclei or zygote pass through the meiosis and it will produce promycelium and basidiospores. So life cycle will be continued. ஸோ நமக்கு வந்து இது வந்து கண்டினியூ ஆகிட்டே இருக்கும் ஒரே மாதிரி, சரிங்களா? ஸோ இதில் வந்து ரெண்டு ஹோஸ்ட் இருக்குது, அதை மட்டும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. வீட் ஒன்று, பார்பரி ஒன்று, ரெண்டுமே ஜெனட்டிக்கலி டிஃப்ரெண்ட் ஹோஸ்ட். ஸோ லைஃப் சைக்கிள் ஆஃப் பக்சினியா கிராமினிஸ் ஒரே பக்கத்தில் எப்படி நமக்கு வந்து லைஃப் சைக்கிளை புரிஞ்சுக்கிறது அப்படிங்கிறது வந்து இங்கே நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கலாம். ஸோ திஸ் இஸ் ஆல்சோ எ பிக்சர் ரெப்ரசன்ஸ் தி லைஃப் சைக்கிள் ஆஃப் ரஸ்ட் ஃபஞ்சை. ஸோ இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரைட் சைடு ஆஃபில் இருக்கிறது பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ஃபுல்லாக ஆல்டர்னேட் ஹோஸ்ட்டில் நடக்கிறது. லெஃப்ட் சைடு ஹாஃபில் இருக்கிறது பார்த்தீங்கன்னா மெயின் ஹோஸ்ட்டில் நடக்கிறது. பாருங்கள் இங்கே வந்து இங்கே இருக்குது. இங்கே வந்து உங்களுக்கு என்ன நடக்குது, பார்பரி ஹோஸ்ட்டில் ஸ்பெர்மடைசேஷன் நடக்குது. ஸ்பெர்மடைசேஷன்லேருந்து ஏசியம் அண்ட் ஏசியோஸ்போர்ஸ் ஃபார்ம் ஆகுது. ஏசியோஸ்போர் வந்து வீட்டை இன்ஃபெக்ட் பண்ணிவிட்டு இரிடோஸ்போர்ஸ் ஃபார்ம் பண்ணுது. இரிடோஸ்போர்லேருந்து டீலியோஸ்போர் ஃபார்ம் ஆகுது. டீலியோஸ்போர்லேருந்து பெஸ்டியம் ஃபார்ம் ஆகிட்டு ப்ரோமைசிலியம் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது. ஸோ இதில் வந்து நீங்கள் ஈஸியாக புரிஞ்சுக்கலாம். லெஃப்ட் ரைட்டுன்னு பிரிக்காதீங்க, அப்பர் லோவர்னு பிரிச்சுக்கோங்க, சரிங்களா? அப்பரில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வீட்டு இரிடோஸ்போர் அண்ட் டீலியோஸ்போர் வந்து வீட்டில் ப்ரெசென்ட் ஆயிருக்கு. கீழே வந்து பாருங்கள் பார்பெரியில் ஸ்பெர்மகோனியம் அண்டு ஏசியம் ப்ரெசென்ட் ஆயிருக்கு. ஸோ இது வந்து இது ரெண்டுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆல்டர்னேட் ஹோஸ்ட்டு. மேலே இருக்கிற iridial அண்ட் டீலியல் ஸ்டேஜ் ப்ரெசென்ட் இன் மெயின் ஹோஸ்ட். ஸோ ரொம்ப ஈஸியாக உங்களால் புரிஞ்சிக்க முடியும். So first of all, life cycle in main host, wheat, teleospores, that is binucleate spores, germinate and produce the promycelium which bears 4 basidiospores. These basidiospores infect the alternate host, germinate and infect the alternate host and produce spermogonium. Basidiospores are uninucleate. Spermogonium contains spermatia, that is uninucleate and receptive hyphae. Occur. Dikaryoticization is followed by the formation of Aeciem and Aeciospores. First binucleate. So first binucleate of life cycle is Aeciospore. அது நம்ம வந்து லைஃப் சைக்கிளை பார்க்கும்போது உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும். These Aeciospores infect the main host. So நமக்கு வந்து main host infect பண்ணிட்டு it will produce another binucleate, that is iridinospores. So totally 3 binucleate spores present in rust fungi, that is Puccinia graminis. ஒன்று வந்து teleospore, second one is Aeciospore, third one is iridospores. ஸோ இப்போ வந்து உங்களுக்கு வந்து லைஃப் சைக்கிள் ஓரளவுக்கு புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். ஸோ லைஃப் சைக்கிளை டீட்டெயில்டாக அடுத்து வர ஸ்லைடுகளை நம்ம பார்ப்போம். ஸோ when the wheat crop approaches maturity, the telia or teleosori appear mostly on the stems and leaf seeds. ஸோ நமக்கு ஸ்டெம்லேயும் லீஃப் சீட்லேயும் என்ன இருக்கும், டீலியா ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கும். The sori are produced from the same mycelium and are similar to iridia or iridosori excepting in color. ஸோ நம்ம வந்து கலரை தவிர மற்ற எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா iridia மாதிரி தான் இருக்கும். மைக்ரோஸ்கோபிக்கில் நம்ம we can differentiate the iridospore and teleospore with microscope. ஸோ மைக்ரோஸ்கோப் மூலிமா நம்ம வந்து டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணி பார்க்கலாம். In some cases they may intermingled with iridosori. ஸோ நமக்கு வந்து ஒரு சில கேஸில் வந்து iridosoroட இன்டர்மிங்கிள் ஆகிருக்கும்.
The teleospores are exposed through the rupture of the epidermis and are firmly fixed to their stalks. The spores are binucleate, two-celled with a single constriction at the septum. So நமக்கு வந்து septum regionல constriction present ஆயிருக்கும். So this is your plant cell. Plant cell will produce the telium. So telium is a structure will produce teleospores. Teleospores with constriction. So நமக்கு வந்து septum இருக்கிற இடத்துல பாருங்க small constriction present ஆயிருக்கு. That is bicelled teleospore. The apex of the spore is slightly rounded. So நமக்கு வந்து apex region teleospore உடைய apex region பார்த்தீங்கன்னா லைட்டாக ரவுண்டடாக இருக்குது in Puccinia graminis. Very rarely flattened with a smooth thick wall. ஸோ நமக்கு வந்து வால் வந்து திக்காக இருக்கும் அந்த ரீஜியனில். Each cell has germ pore, the lower one at the side just below the septum. ஸோ நமக்கு வந்து lower one எங்கே இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா just below the septum, செப்டத்துக்கு கீழே இருக்கும். And the other one at the tip of the spore. ரெண்டாவது ப்ரோமைசிலம் எங்கே இருக்குது, ரெண்டாவது germ pore எங்கே இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா டிப்பில் ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கும். The teleospores are not capable of immediate germination and require long rest period. So that's why teleospores are called as resting spores of rust fungi. Later they become diploid uninucleate and germinate into a promycelium, into which the diploid nucleus migrates, undergoes meiosis and forms 4 haploid nuclei. So நமக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா first binucleate இருக்கு, next diploid uninucleate. That means diploidization will be occur in teleospore. Septa are formed separating the nuclei from one another into 4 cells. ஸோ அந்த ப்ரோமைசிலியத்தில் இருக்கிற 4 செல் வந்து 4 நியூக்ளியை தனியாக பிரிக்கும். Each cell of the promycelium produces steric on which a minute basidiospore is formed. The nuclei now skews through the steric into the basidiospores. ஸோ நமக்கு வந்து அந்த ப்ரோமைசிலியத்தில் இருக்கிற பெஸ்டியோஸ்போர் வந்து என்ன ஆகும்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டெரிக் மேட்டா வழியாக ஸ்குவீஸ் ஆகிட்டு பெஸ்டியோஸ்போராக ஃபார்ம் ஆகும். 2 of the basidiospore are of one strain and the 2 are the other strain. ஸோ நமக்கு வந்து பெஸ்டியோஸ்போர் வந்து 2 வந்து ப்ளஸ் ஸ்ட்ரெயினாக இருக்கும், 2 மைனஸ் ஸ்ட்ரெயினாக இருக்கும். Soon after their formation the basidiospores are forcibly ejected and carried away by the wind. ஸோ நமக்கு வந்து அந்த பெஸ்டியோஸ்போர் விண்ட் மூலிமா disseminate ஆகும். So this is your germination of teleospore. So this is your teleospore, bicelled teleospore. ரெண்டு ப்ரோமைசிலியம் ப்ரொடியூஸ் பண்ணும். ஒன்று வந்து செப்டத்துக்கு பக்கத்துலேயே இருக்குன்னு சொன்னோம், இன்னொன்று வந்து டிப்பில் ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்குன்னு சொன்னோம். ஸோ டிப்பில் இருந்து நமக்கு 4 பெஸ்டியோஸ்போர்ஸ் ஃபார்ம் ஆகும். அதே மாதிரி இந்த செப்டத்துக்கு பக்கத்தில் இருந்து 4 பெஸ்டியோஸ்போர்ஸ் ஃபார்ம் ஆகும். திஸ் இஸ் ஒரு teleospores, this is your 4-celled mycelium, promycelium, and this is your basidiospores. Then life cycle in alternate host. Basidiospores always infect alternate host அப்படின்னு பார்த்தோம். The basidiospores can infect only the alternate host, which is barberry. Thus it is seen that the fungus passes on to the secondary host from its primary serial host. That is அந்த primary hostல இருந்து alternate hostக்கு பாஸ் ஆகுது. A well developed branched monokaryotic mycelium develops. Its nuclei gets the strain which the parent basidiospores is carrying. ஸோ நமக்கு வந்து parent basidiospore என்ன ஸ்ட்ரெயினாக இருக்கோ அதே ஸ்ட்ரெயின் தான் நமக்கு மைசிலியத்தில் இருக்கும். ப்ளஸ் ஸ்ட்ரெயினாக இருந்தால் ப்ளஸ் மைசிலியம், மைனஸ் ஸ்ட்ரெயினாக இருந்தால் மைனஸ் மைசிலியம். The hyphae of the fungus near the upper epidermis of the host develops spermagonia. ஸோ மெச்சூரிட்டி டைமில் என்ன ஆகும்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்பெர்மோகோனியா ஃபார்ம் பண்ணும். Each spermogonium contains numerous spermatiospores that cut off into suction of minute spermatia. ஸோ நமக்கு வந்து அந்த ஸ்பெர்மகோனியத்துக்குள்ளார ஸ்பெர்மாசியோஃபோர்ஸ் ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கும். டோன்ட் கன்ஃபியூஸ் வித் ஸ்பெர்மாசியோஸ்போர்ஸ். ஸ்போர்னால் நமக்கு வந்து மைன்யூட் ப்ராஜனி. இது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபோர்ஸ்னால் ஸ்டெம்மு. ஸோ அந்த ஸ்டெம் வந்து கட் ஆஃப் ஆகிட்டு நமக்கு ஸ்பெர்மாசியாவாக ஃபார்ம் ஆகுது. தி ஸ்பெர்மாசியா ஆர் யூனிநியூக்ளியேட் ஹாப்ளாய்டு அண்ட் ஆர் எக்ஸுடேட் ஃப்ரம் தி oostiole in small droplets of nectar at the mouth of the spermogonium. ஸோ ஸ்பெர்மகோனியத்துடைய மவுத்துலேருந்து நமக்கு ஸ்மால் நெக்டார் லைக் ட்ராப்லெட்ஸாக இந்த ஸ்பெர்மாசியா வெளியே வரும். Several periphrases are also formed in the upper part of the spermogonium, that is receptive hyphae. Each spermatium contains a large number of nucleus carrying the plus or minus strain depending on the strain of mycelium that produce the spermogonium. ஸோ ஸ்பெர்மகோனியம் என்ன ஸ்ட்ரெயினாக இருக்கோ அந்த ஸ்ட்ரெயின் ஸ்பெர்மாசியம் வந்து ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கும். All spermatia form a single spermogonium carry the same factor. ஸோ நமக்கு வந்து ஒரு ஸ்பெர்மகோனியத்தில் இருக்க எல்லா ஸ்பெர்மாசியாவும் ஒரே ஃபேக்டராக தான் இருக்கும். That is minus or plus. The same mycelium that produces the spermatia also gives rise to receptive hyphae with the same genetic makeup as spermatia.
The spermogonial peripaces may also change to receptive hyphae. Spermatization now takes place through the agency of insects. So spermatization எப்படி நடக்கும் பார்த்தீங்கன்னா agency of insect. So this is your spermogonium. So spermogonium structure is also called as pycnium. This is your spermaciospores or pycniospores. This is your receptive hyphae which receive these spermaciospores. So they are attracted by the fragrance of the spermogonial moss and feed on the nectar. So நமக்கு வந்து இன்செக்ட் வந்து என்ன பண்ணணும்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த நெக்டாரில் இருக்கிற ஸ்பெர்மாசியத்தை ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணும். During the process, spermacia in the nectar adhere to the parts of the insect and subsequently brushed off by the receptive hyphae. So நமக்கு வந்து opposite type of receptive hyphae போய் brush off பண்ணிடும் and periphases of the next spermogonium. If plus spermacia thus happen to be transferred to minus receptive hyphae, spermatization is affected. So நமக்கு வந்து எப்போ plus type of spermacia minus type of spermacia minus type of receptive hyphae ஓட join ஆகுதோ அப்போ spermatization நடக்கும் and the spermacial contents pass into the walls at the point of contact. So நமக்கு வந்து எந்த இடத்துல கான்டாக்ட் ஆகுதோ அங்கே உள்ள என்டர் ஆகிடும். Meanwhile, the mycelium had penetrated the entire leaf and the hyphae near the lower epidermis. ஸோ நமக்கு வந்து என்டையர் லீஃபையும் வந்து பெனட்ரேட் பண்ணிவிட்டு ஹைஃபே வந்து எந்த இடத்துல இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா லோவர் எபிடெர்மிஸ் பக்கத்தில் இருக்கும். ஹேவ் ஃபார்ம்டு எ நம்பர் ஆஃப் ஏசியல் பிரைமார்டியா. இட் வில் ப்ரொடியூஸ் பிரைமரி ஏசியல் ஸ்ட்ரக்சர். The spermacial nuclei which pass from the spermacia into the receptive hyphae travel down the hyphae, apparently pass through the septal perforations of the mycelium and reach the cells of the acial primordia, rendering them binucleate. ஸோ நமக்கு வந்து இங்கே தான் நமக்கு வந்து binucleate மாறி இருக்கு. ஆஃப்டர் spermatization the stage become binucleate. That's why acial stage will produce binucleate spores, that is Aeciospores. Dikaryoticization is followed by the formation of Aecia and Aeciospores. ஸோ நமக்கு வந்து டைகரியோட்டிசிஸன் அடுத்து வந்து ஏசியாவும் ஏசியோஸ்போர்ஸும் ஃபார்ம் ஆகும். These Aeciospores mainly infect the main host. These Aeciospores are the first binucleate spores produced in the life cycle of rust. The acium is yellow cup-shaped structure. It consists of an outer wall, membranous peridium, enclosing signs of yellow Aeciospores arising from the base of the cup. ஸோ நமக்கு வந்து கப்புடைய பேஸில் வந்து என்ன இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா Aeciospores ஹேங் ஆகிட்டு இருக்கும். So this is your acial stage. Acium is a cup-like structure present at lower surface of the leaves. It produces chains of Aeciospores. They are binucleate, one-celled with germ pores. ஸோ நமக்கு வந்து binucleate இருக்கும், one-celled இருக்கும், germ pores present ஆயிருக்கும். The spores are hexagonal while inside the cup and angular when free. ஸோ நமக்கு வந்து உள்ளே பார்க்குறதுக்கு ஹெக்ஸாகோனல் ஷேப் மாதிரி இருக்கும், பட் வந்து ஃப்ரீ ஆனதுக்கப்புறம் கப்பிலேருந்து ஃப்ரீ ஆனதுக்கப்புறம் ஆங்குலராக இருக்கும். தி ஏசியோஸ்போர்ஸ் chains eventually break through the lower epidermis of the barberry, permitting the spores to escape, and they get disseminated by wind and germinate on susceptible hairs grass host, that is wheat. So it mainly infect the main host. The Aeciospores produce the binucleate mycelium and mass of uridinal cells from which binucleate staked iridospores arise. ஸோ நமக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா binucleate mycelium ப்ரொடியூஸ் பண்ணும். அந்த binucleate myceliumலேருந்து நமக்கு iridospores ஃபார்ம் ஆகும். The iridospores are one-celled oval brown structure with a thick wall having numerous spiny projections called echinoulations, which are borne on the surface of the wall and used for anchorage. ஸோ நமக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த echinoulation வந்து ஒன் ஆஃப் தி யூனிக் கேரக்டர் ஆஃப் iridospores, that is spiny wall. ஓகேங்களா? ஸோ this is binucleate. Why? Because it comes from binucleate mycelium. ஸோ நமக்கு வந்து binucleate myceliumலேருந்து வந்ததால் இது binucleate ஃபார்ம் பண்ணுது. Elongated uridinal pustules burst open, liberating the iridospores. The iridospores are the spores perpetuating the fungus throughout the growing season, that is repeating spores, and spread from plant to plant, from field to field. ஸோ நமக்கு வந்து plant to plant or field to field வந்து பாஸ் ஆகிற ஸ்போர் எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா iridospores. Upon germination, they produce binucleate mycelium. Later in the season, the iridinia start producing teleospores, and this constitutes the black stage of the rust. ஸோ நமக்கு வந்து black stage எப்போ ஃபார்ம் ஆகும்னு பார்த்தீங்கன்னா iridinia-லிருந்து teleal stage ஃபார்ம் ஆகிற ஸ்டேஜ். The pustules which produce teleospores are known as teleospori or telia.
The teleospores germinate and produce the promycelium and thus the cycle goes on. ஸோ நமக்கு வந்து இதே மாதிரி நமக்கு என்ன ஆகுன்னு பார்த்தீங்கன்னா யூரிடோஸ்போர்ஸ் டீலியோஸ்போர் ஃபார்ம் ஆகிட்டு அதுலேருந்து பெஸ்டியோஸ்போர் ஃபார்ம் ஆகிட்டு பெஸ்டியோஸ்போர் வந்து ஸ்பெர்மோகோனியம் ஃபார்ம் பண்ணும். ஸ்பெர்மோகோனியத்துலேருந்து நமக்கு வந்து ஸ்பெர்மடைசேஷன் நடந்துட்டு ஏசியோஸ்போர் ஃபார்ம் ஆகும். இதே மாதிரி நமக்கு வந்து சைக்கிள் வந்துகிட்டு இருக்கும். இங்கே வந்து ஸ்பெர்மடைசேஷன் இஸ் a sexual reproduction of rust fungi. So this is your uridial stage, that is a repeating spore. ஸோ இது வரைக்கும் பார்த்தது லைஃப் சைக்கிள் ஆஃப் ரஸ்ட்டுடைய லைஃப் சைக்கிள் உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். இதுக்கப்புறம் பார்க்க போகிறது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் ரஸ்ட். ஸோ வந்து என்னென்ன பிளான்ட்டில் எப்படி ரஸ்ட் இருக்குன்னு நம்ம பார்க்க போகிறோம். ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் சொர்க்கம் ரஸ்ட் பக்சினியா சொர்க்கி வில் ப்ரொடியூஸ் தி காம்பாக்ட் ரஸ்ட் பஸ்டியூல்ஸ். ஸோ ரஸ்ட்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்மட்டில் சொர்க்கத்தில் பார்த்தீங்கன்னா காம்பாக்ட் ரஸ்ட் ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கும். So sorghum rust also caused by Puccinia purpurea. Young plants are rarely affected by rust. Scattered purple, red or tan flakes appeared on both surface of the leaves. So rust வந்து both the surface la present ஆயிருக்கும். Typical rust pustules appears on the lower surface of the leaves. When fingers are passed on such leaves, reddish powder கேன் பி சீன் ஆன் தி ஃபிங்கர்ஸ். ஸோ நமக்கு வந்து எப்போ அந்த ரஸ்ட்டு பஸ்டில் பக்கம் நமக்கு வந்து விரலை கொண்டு போகிறோமோ அப்போ அந்த விரலில் கூட நமக்கு என்ன ஆகும்னு பார்த்தீங்கன்னா ரஸ்ட்டு லீசன்ஸ் வந்து நமக்கு ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கும். ஸோ பார்த்தீங்கன்னா இப்போ இரும்பு மாதிரி தான், இரும்பு வந்து ரஸ்ட் ஆகிருந்துச்சுன்னா அது தொடும்போது நம்ம கையில் ரஸ்ட் பஸ்டில்ஸ் ஒட்டுது இல்லையா, அந்த மாதிரியே இதுலேயும் நமக்கு ஒட்டும். தி பஸ்டில்ஸ் மே ஆல்சோ அக்கர் ஆன் லீவ் சீட்ஸ் அண்ட் ஆன் இன்ஃப்ளோரசன்ஸ் ஸ்டாக்ஸ். Rust of sorghum caused by Puccinia purpurea. Alternate host is Oxalis carniculata. So alternate host of sorghum rust is Oxalis carniculata. ஸோ நமக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டாக்ஸ்லேயும் நமக்கு வந்து இன்ஃபெக்ஷன் இருக்கிறத உங்களால் பார்க்க முடியும். Pathogen teleospores develop later in the same iridospore or in a new teleospore which are darker and longer. ஸோ நமக்கு வந்து teleospore வந்து லாங்கராக இருக்கும். Iridospores are pedicellate, elliptical or oval, thin-walled, acuminate, dark brown with 4 to 5 germ pores. Paraphysis present. Paraphysis na iridospore க்கு இடையில சின்ன thread like structure இருக்கும் to separate the iridospores. Teleospores pedicellate, reddish brown, two-celled, round at the apex with one germ pore in each cell. On germination, give promycelium bearing hyaline sporidia. Next one is rust of maize caused by Puccinia sorghum. So alternate host is Oxalis species. So Oxalis species இந்த மாதிரி தான் இருக்கும் உங்களுக்கு. இதில் தான் நமக்கு வந்து பிக்னியமும் ஏசியமும் ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கும். நெக்ஸ்ட் கம்பு ரஸ்ட் will produce the dusty appearance. ஸோ டஸ்டி ரெட்டிஷ் ப்ரௌன் கலர் appearance வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணும். எப்படி சிவியராக இன்ஃபெக்ட் பண்ணியிருக்குன்னு பாருங்கள். caused by Puccinia substrata or Penicilleria. Symptoms: the disease appears on the lower, older leaves as typical errant pustules containing reddish brown powders. As the leaves senesce, dark brown teleospores are produced. ஸோ நமக்கு வந்து இன்ஃபெக்ஷன் சிவியர் ஆகும்போது டார்க் ப்ரௌன் டீலியோஸ்போர்ஸை ப்ரொடியூஸ் பண்ணும். ரஸ்ட் பஸ்டியூல்ஸ் ஆர் அக்கர் ஆன் போத் upper and lower surface of the leaves. It is also heterocoelous rust. Primary host is pure millet and the alternate host is brinjal. ஸோ நமக்கு வந்து பக்சினியா சப்ஸ்ட்ரேட்டாவுக்கு alternate host என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா brinjal. ஸோ iridial and stelial stage in kambu, acial and pycnial stage in brinjal. Pathogen: iridospores are oval, yellowish brown in color, single celled, sparsely aculeated with 4 equatorial germ pores and pedicellate. Teletospores are pedicellate, thick-walled, two-celled, cylindrical or club-shaped, broad at top and taper towards the base with a single germ pore. Bestiospores are single-celled. Pycniospores are hyaline and elliptical. Aeciospores are yellowish orange colored, polygonal, thin-walled, smooth and are formed in chains. Next one is rust of groundnut, Puccinia arachidis, which produce the reddish brown color pustules on lower surface of the leaves. So this is your severe symptom of rust of groundnut. So rust of sunflower, Puccinia helianthi, பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் லோவர் சர்ஃபேஸில் நல்லா உங்களுக்கு வந்து ரஸ்ட் பஸ்டியூல்ஸ் ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கு. ஸோ அதோடைய ஏசியல் ஸ்டேஜ் பாருங்கள், கப் லைக் ஏசியல் ஸ்டேஜ் வந்து எங்கே ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கு, லோவர் சர்ஃபேஸில் ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கு, உங்களால் பார்க்க முடியும். So rust of black gram, green gram, cowpea, beans or grass gram, horse gram caused by Uromyces fascioli typica. Synonyms: Uromyces appendiculatus. Symptoms are
Rust appears first on the leaves as small, round or oval, cinnamon brown powdery pustules. They tend to coalesce. Sometimes a ring of small pustules can be seen around larger pustules, which occur on both the surface but more frequently on the lower surface. It is an autosis macrocyclic rust. ஸோ நமக்கு வந்து autosis ரஸ்ட்டாக இருக்கும். பட் 5 டைப் ஆஃப் ஸ்போரும் ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கும். ஸோ திஸ் இஸ் யுவர் யூரோமைசிஸ் ரஸ்ட் இன் பிளாக் கிராம். ஸோ நமக்கு வந்து மேக்ஸிமைஸ் பண்ணி காட்டியிருக்காங்க எப்படி ரஸ்ட் பஸ்டியூல்ஸ் இருக்குன்னு பாருங்கள். Pathogen, iridospores are globose, single-celled, echinulated, pedicellate, golden brown with 2 equatorial germ pores. நமக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா iridospores are always echinulated, echinulation present ஆயிருக்கும். Teleospores are single-celled, unlike Puccinia. ஸோ பக்சினியாவில் பார்த்தீங்கன்னா 2 செல்டாக இருக்கும், இங்கே சிங்கிள் செல்டாக இருக்குது. ஸ்மூத் வால்டு, குளோபோஸ், செஸ்னட் ப்ரௌன், பெடிசிலேட் அண்ட் வித் ஹயாலின் பேப்பிலே. ஸோ பேப்பிலே ப்ரெசென்ட் ஆயிருக்கும், ஹயாலின் பேப்பிலே ப்ரெசென்ட் ஆயிருக்கும். Pycniospores are hyaline and spherical. Aeciospores are hyaline and elliptical with minute verrucous markings. P rust caused by Euromyces fabae and Euromyces pisci. So chickpea rust, Euromyces ciceris or ENT, it will produce concentric rings with rust pustules. So rust pustules ஒன்றா சேர்ந்துட்டு concentric rings மாதிரி ப்ரொடியூஸ் பண்ணும். ஸோ அந்த பேப்பில் எங்கே இருக்குன்னு பாருங்கள். இந்த ஸ்போரில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எண்டில் பாருங்கள் சின்ன மைன்யூட் ப்ரொஜெக்ஷன் இருக்கும். தட் இஸ் யுவர் ஹயாலின் பேப்பில்லே அண்ட் இட் இஸ் ஏ பெடிசிலேட் ஒன். பெடிசிலேட்னா பேஸில் வந்து பாருங்கள் சின்ன ஸ்டெம் மாதிரி இருக்கும். தட் இஸ் யுவர் பெடிசில்ஸ். ஸோ iridospores ஆஃப் யூரோமைசிஸ் அண்ட் டெலிடோஸ்போர்ஸ் ஆஃப் யூரோமைசிஸ். ஸோ டெலியோஸ்போரில் பாருங்கள் சின்ன பெடிசில் ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கும். அட் தி சேம் டைம் பேப்பில்லே ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கும். Soybean rust, Pachypsora patchrici. Pachypsora also a genus of rust fungi. So these are all the symptoms of soybean rust. So next one is coffee rust, one of the important diseases in coffee caused by Hemileia vestratrix. ஸோ yellowish ஆரஞ்சு ரஸ்ட் பஸ்டியூல் சீன் ஆன் லோவர் சர்ஃபேஸ் ஆஃப் தி லீவ்ஸ். பார்க்குறதுக்கு செந்தூரம் மாதிரியே இருக்கும். கையில் தொட்டிங்கன்னா அந்த செந்தூர கலரில் கையில் ஒட்டும். So first reported by H.W. Ward, England, 1869 epidemic in Sri Lanka. So epidemically it occur in Sri Lanka in 1869. 1870 introduced to India. Loss may be vary from 20 to 70%. So 20 to 70% of loss வந்து இந்த காஃபி ரஸ்ட் மூலிமா நடக்குது. Symptoms restricted to leaves and rarely affects the tender shoots and berries. ஸோ நமக்கு வந்து ரேராக வந்து சூட்டையும் பெர்ரியும் இன்ஃபெக்ட் பண்ணும். ஸ்மால் சர்க்குலர் 2 to 5 mm dia yellowish orange spots appear on lower surface of the leaves. That is Uridia. Corresponding upper surface is brown and in severe cases the tissues dry. ஸோ நமக்கு வந்து corresponding upper surface வந்து ப்ரௌன் கலரில் இருக்கும். சிவியர் கேஸில் ட்ரை ஆகும். ப்ரீமெச்சர் டிவோலியேஷன் will be occur. Young leaves are more susceptible then matured leaves. Complete defoliation leads to reduced berry yield. ஸோ நமக்கு வந்து berry yield எப்படி அஃபெக்ட் ஆகும்னு பார்த்தீங்கன்னா due to complete defoliation and they remain small and fail to ripen. So these are all the some photos represents the coffee rust. ஸோ இங்கே வந்து பாருங்கள் உங்களுக்கு ரெட்டிஷ் ப்ரௌன் கலர் ஆர் yellowish ஆரஞ்சு கலர் ரஸ்ட் பஸ்டியூல்ஸ் ப்ரெசென்ட் ஆயிருக்கு. கரஸ்பாண்டிங் அப்பர் சர்ஃபேஸ் ப்ரொடியூஸ் தி நெக்ரோட்டிக் லீசன்ஸ். ஸோ these are all the photos represents the coffee rust caused by Hemileia vestratrix. So Hemileia vestratrix produce two types of spores, teleospores and iridospores, and also it will produce basidiospores. So நமக்கு வந்து iridospore, first of all iridospores reniform shaped iridospores. It will produce reniform shaped iridospores. இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா சிங்கிள் ஸ்போர். இந்த சிங்கிள் ஸ்போர் ஒன்றா சேர்ந்துட்டு இந்த மாதிரி நமக்கு வந்து ஒரு சொரி ஃபார்ம் பண்ணும் ஆர் பஸ்டியூல்ஸ் ஃபார்ம் பண்ணும். அந்த பஸ்டியூலில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி தான் ஒன்னோட ஒன்று இணைஞ்சிருக்கும். ஸோ திஸ் சிங்கிள் ஸ்போர் சிமெண்டட் டுகெதர் அண்ட் ப்ரொடியூஸ் தி பஸ்டியூல்ஸ் இல்லையா. ஸோ இந்த மாதிரி தான் அந்த பஸ்டியூல்ஸ் ப்ரெசென்ட் ஆயிருக்கும். ரெனிஃபார்ம் ஷேப்டு iridospore. இந்த ரெனிஃபார்ம் ஷேப்பில் there are two portions. First one is convex portion and concave portion. Second one is concave portion. Convex portionல என்ன இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா echinulation present ஆயிருக்கும். Convex portions present with spiny spines, அதாவது spines present ஆயிருக்கும். இதுவே concave regionல there is no spines. It looks like a smooth one. So ஸ்மூத்தாக இருக்கும், அந்த இடத்துல வந்து spines present ஆயிருக்காது. Echinulation present in convex region. So
This is your iridospores, reniform shaped iridospores with echinolation. This is your turnip shaped teleospores with promycelium. So நமக்கு வந்து single celled teleospore produce பண்ணுது turnip shapeல இருக்கும். It will produce promycelium and basidiospores. So promycelium வந்து 4 celled இருக்கும். 1 2 3 4 இருக்கு. அந்த 4ல இருந்து 4 spores வந்து ஃபார்ம் ஆகுது. That is basidiospores. So life cycle of Hemileia vestratrix. Hemileia vestratrix பொறுத்த வரைக்கும் it will produce intercellular mycelium and it will produce hastoryum and suck the nutrients from host and it will produce leaf lesions bearing uridinia. So நமக்கு வந்து சிம்டத்தை காஸ் பண்ணும். சிம்டத்துல இருந்து நமக்கு iridospores and teleospores ப்ரொடியூஸ் பண்ணும். It will produce both iridospores and teleospores. iridium இருந்துச்சுன்னா iridospores ஃபார்ம் பண்ணும். teleum இருந்துச்சுன்னா teleospores ஃபார்ம் பண்ணும். iridospores are reniform in shape. In their convex region it has spines and concave region is smooth, so smooth இருக்கும். So teleospores are germinate and produce the basidium or promycelium and basidiospores. So நமக்கு வந்து basidiumம் promycelium வந்து பாத்தீங்கன்னா இங்க ப்ரொடியூஸ் பண்ணும். Or otherwise iridospores germinate and infection through stomata. So lower stomata, அந்த leaf உடைய lower surfaceல இருக்க stomata infect பண்ணிட்டு again it will produce the intercellular mycelium and hastoryum. So நமக்கு வந்து life cycle goes on like this. So நமக்கு வந்து இதே மாதிரி நமக்கு வந்து life cycle continue ஆகும். So this is about your coffee rust. So in this class we studied about rust of wheat, stem rust, life cycle of rust and life cycle of coffee rust. So நமக்கு வந்து வீட்டுடைய ரஸ்ட்டும் அப்புறம் காஃபியோட ரஸ்ட்டுக்கும் லைஃப் சைக்கிள் பார்த்தாச்சு. அதுக்கான சம் கொஸ்டின்ஸ் இங்கே கீழே கொடுத்துருக்கேன், நீங்கள் வந்து ஃபில் பண்ணி பாருங்கள். காஃபி ரஸ்ட் இஸ் காஸ்டு பை டேஸ், ஆல்டர்னேட் ஹோஸ்ட் ஃபார் வீட் ஸ்டெம் ரஸ்ட் இஸ் டேஸ், டேஸ் இஸ் autosius 1, stem rust of wheat is caused by dash, basidiospores of Puccinia present in dash. So this is your answers. Coffee rust is caused by Hemileia vestratrix, alternate host for wheat stem rust is barberry, Euromyces is autosius 1, stem rust of wheat is caused by Puccinia graminis triticii, basidiospores of Puccinia present in plant debris. So thank you.